Welcome back to another reaction for the beginning after the end season 2 episode 4. The King's Homecoming. Okay. なんとか納品できてよかったね。うん。ジャスミンが走ってきた時は驚いたよ。あんなこともできるんだね。ジャスミンが走ってきた時は驚いたよ。あんなこともできるんだね。風のマナを足に集中させた。ずっと前にあなたに教わった応用。ああ、Mm. そんな使い方もできるんだ。Okay. いや、ジャスミン。Who's this fuckboy? 知ってるの？ブラルド、AA ランクの冒険者。知っていてくれて光栄だ。今日は頼みがあってきたんだ。とびっきりの財宝がある。ぜひ力を貸してほしい。Okay. So I assumed it would be like an hey, Yasmin. How about you become my girlfriend? No, it's okay. There's a treasure. I want to get it. Can you help me? Cool. Okay. ジャスミンと同じ AA ランクか。実力は確かなのだろう。だが、この者が彼女に近づくと、心が逆まく。Has he no experience with love or relationship at all? I mean, maybe. He was the king more or less alone. Right? He was like a puppet. That was the whole part where he was like a puppet. And they were more or less controlling everything. So he didn't really have any time to get in a relationship. If I remember 準 correctly. 備はいいか、アーサー。いいよ、アダム。行くぜ。So a little rematch. Okay. 違う。I mean, is this looking great? No. But it's not that bad. So maybe we get a little bit more because here we have like 2D sprites or 2D animation versus 2D animation. If we get into another monster fight, maybe they can leverage having 3D being used, saving a little bit there and can pour more into the 2D. So, okay. I mean, it is a little bit cliche of the, oh, I have him. Oh, yo, no, I blocked it at the last second. Oh, what is he going to do? But fair enough, it's a rematch. They do know each other a little bit at least. So they do know how the other one ticks a bit. 止めやがった。なんとかね。よくわかったな。上から来るって。勘が当たっただけだよ。あれを止められたのは久しぶりだ。また強くなったな。ありがとう。やりすぎだ。加減ってご存知？見てたろ。ありゃもうリトルモンスターじゃねえ。モンスターだ。お兄ちゃんをいじめないで。怪我はない？ちょっと手がしびれた。アリスはアダムを怒らないのね。本気だったわよ彼。訓練だもの、仕方ないでしょ。それに私は私の目の届かないところで危ないことをしてほしくないだけよ。I mean, fair enough.
also she is able to heal. So as long as he is in her vicinity, she may be able to help out. Unless he gets instantly killed, which unlikely in a little sparring match. アーサー、次は弓の訓練よ。その次は土の魔術。最後は私が風の魔術ね。お願いします。ツイン Jasmine ホ gone? ーンズ A ランクの冒険者である彼らとの訓練は何よりも得難いものだった。 What is wrong with you? ごめんあアーサーの方に行きたいよね。ああ、いや、いいんだ。それで話ってなんだい？ブラルドって知ってる？ああ。常に最前線に立ち、敵の攻撃を引きつけるという一番危険な役割を担っている。 Okay. にもかかわらず、ほとんど無傷で多くのクエストをクリアした。 So he's not just a fuckboy. He does have some skill. Okay. So why is Jasmine asking about him? Is this not just about the treasure, or is she like probing for any bad rumors about this guy? I could see that because they are the same rank, so you would assume similar, not threat level, but skill level. So if he is some bad guy, she may not be able to necessarily defend, but I feel like she should be able to run away. Unless she gets taken by surprise. 鉄壁のブラルド、白亜の城、白騎士。彼を形容する言葉は様々だ。ギルドはもちろん、多くの冒険者から絶大な信頼を寄せられている。So he seems like a good ど guy. んな人？噂通り、気持ちのいい人物だったよ。実力も確かだ。彼の盾を破るのは僕でも難しいな。ブラルドがどうかした？クエストに誘われた。おかしな話だね。彼は自分のパーティーを持っているはずだ。私だけじゃなく他にも声をかけているみたい。少し気になって。 Okay. 急に人を集めている理由か。ジャスミンの考えは？メインメンバーの負傷。いや、いずれも優秀な冒険者だ。その可能性は低いだろう。他には？他意見を違えた？パーティーが解散する一番の理由はそれだね。だとするとブラルドの言っていたクエストが原因。そう考えるのが自然だ。だけど決めつけは良くない。 Okay. So he's asking people for help. She's not the only one he asked. He asked a lot of people. And the question is why? Okay. So they surmise potentially a disagreement with, I guess, the party? Okay. What else? I went through a couple other points but dismissed those. Because he asked other people, it's not something about Jasmine herself. Maybe they're too weak? Maybe it's too dangerous? 先入観は視野を狭くする。リーダーは常に冷静かつ公平に。僕が君たちのリーダーだった時、心がけていたことさ。なかなか思い通りにはできなかったけどね。アリスのことばっかり見てた。それを言わないでくれよ。I も mean, う少 fair し enough. 調べてみる。今のリーダーは私だから。アーサーを頼んだよ。She's the leader of the Twinhorn group or whatever I thought Alex was. Maybe I was wrong. Or is the point that she's the leader of their duo between her and Mr. Main character Ars? I do not remember his real name. But nice, right?
wasn't it his fake name Nice? No. Maybe? I don't know. I don't remember. よし、僕も行くか。So he's going to join the training, okay. Okay, he fought all of them. ご存知？ごめんつい。アーサーがあそこまで強くなってるなんて思わなくて。本当にすまない。お兄ちゃんをいじめちゃダメ。あなたたちね。アーサー、ウォーミングアップは終わった？終わったね。今度は父さんとやろうか。He's the only guy that doesn't even look like an adventurer. He looks like an old guy who is way past his prime. 訓練はもう終わりよ。終わりよ。僕はまだ。終わりと言ったら終わり。終わり。父と息子の触れ合いが。訓練以外でお願いね。お願いね。What are you, a parrot? はい。大丈夫？まだ寝ててもいいのよって私が言うのもあれだけど。ありがとう。ジャスミンは？ちょっと調べ物にね。さあアーサー、今度はママたちに付き合ってもらうわよ。もらうわよ。わかったよ。時折違和感を覚える。口にするのが当然であり、簡単な短い言葉だ。いつになるのだろう、私がこの言葉を自然に言えるようになるのは。母さん。What was that? Was that him trying to say mom? But it feels weird? Because the framing made it look like he was talking to someone else. But I'm guessing this is just him trying to, hey, I never had this family and stuff. I never had this feeling, trying to say mom. Especially because he was also separated from the family for quite some time. Multiple times at that. At the very beginning, and then going with Jasmine on adventure. Okay, understandable. こちら薬草集めのクエストです。つまらん。では迷子のマナビースト探しなどは？くだらん。では魔術師の引っ越しの手伝いを。ふざけるな。では下水道の掃除などでは？ Cleaning the sewers is perfect for you. You should definitely do that. Because you are trash. バカにしてるのか。まともな依頼がないな。申し訳ございません、ルーカス坊ちゃま。昨今の騒動で多くの冒険者に犠牲が出ており、ギルド側も調査に時間をかけているらしく。事前調査以外のマナビーストが出てくるというあれか。ま、俺なら返り討ちにするけどな。So, people are dying? Interesting. Maybe that is the reason why he is trying to find people. This makes it seem like that Mr. Brad, or whatever his name was, AA rank, is going to recruit him as an adventurer because he's just going to butter him up, I guess. He's going to find enough reason to get him on his side. And maybe he needs reinforcements because so many people are dying. But for the Jasmine Sumai said they should be strong enough to not lose anyone. Maybe it's not that. さすがルーカス坊ちゃま。学園に入る前に大きなクエストをやりたかったけど、これじゃな。それでしたらぜひお耳に入れたいことがございます。なんだシュン。ブラルドというものはご存知でしょうか？確か AA ランクの。はい。かの者がパーティーメンバーを募っているそうで、どうやら未発見の高ランクのダンジョンにアタックすると。Okay, so instead of
finding him or him recruiting you, you get pointed in the direction from this guy, whoever that is. I guess it's the same family. They look somewhat similar. And also some undiscovered high quality dungeon or high rank dungeon. Interesting. But why does he need... This makes even less sense, does it? Because if it's undiscovered high rank dungeon, there's probably a lot of loot in there. Why would you take a reinforcements instead of clearing it out with your group? ギルドには内密で、ほルーカス様のお力であれば問題なく選ばれるかと。う、面白いじゃないか。いけません、坊ちゃま。ギルドの認可を受けていないクエストなど危険すぎます。黙れ。シウン、お前なかなか使えるじゃないか。父上の命令で来た時はただの監視役かと思ったぞ。ありがとうございます。そうだ。Wait. They look similar, but is he maybe not from the same family? 坊ちゃま、どちらへ？待ってください。坊ちゃま、坊ちゃま、坊ちゃま、お待ちを。Oh, some nefarious plan going on, huh? So he's planning to potentially kill the master or something along those lines. However, I assume he doesn't know why they get recruited. Apart from, hey, this is a dangerous high-ranked dungeon. So how is he going to make sure that something bad happens to him? I'm assuming it's like a revenge part. It could be similar to the white-eyed Byakugan, was it, I believe, in Naruto? Where you have like the main family and then you have the side families. It may be something along those lines, you know? And he just wants revenge, maybe? Or maybe he's under cahoots with some big bad. Also possible. うん、かわいいよ。え、あれ、なんで？冒険以外のことも教えないと。朝、今日は何しに来たの？I don't know. 綺麗だよ、エレナ。Is it not the same outfit? It is literally the same. I guess it's the idea was, hey, I'm going to close the curtains. I'm going to open the curtains and you get a second chance. And if you mess it up, no food for you. Kind of deal. よかったわね、エレナ。I mean, okay. 誕生日のドレスはそれにする？ Oh, birthday, okay. 年を重ねるということは大人に近づくこと。確かに綺麗という言葉が適切か。ビーストと戦う方が楽だ。次は靴を選びましょうか。次？ドレスだけのわけないでしょ。靴にアクセサリー、髪型も考えないと。あ、うん、そうだよね。Yes. You cannot leave. You have to go and you join every single step. And your job is to say cute, pretty, it suits you. Have fun. お兄ちゃん行こあ、これは逃げられないな。No. う。ねえテシオ、アーサーには会えた？ Oh. それがね、あとちょっとってところで邪魔が入って。会えたらこんなところでこんなことをしていないさ。フェイ、私が女王になったら真っ先にあなたを追放するわ。That is insane.
I mean, it's most likely in jest. But it would be insane. An offhand comment and you will get exiled for that. Also, because they are outside drinking tea, Arthur is outside. They are most likely going to meet right now. わお、暴君宣言。早めに革命の準備をするか。はあ、なんで Need to come sooner than I planned, huh? Interesting. 会えないのかな。縁がないんじゃない？こんなに会いたいのに I な。 mean, you can just 諦めたらどうだ。王女命令。もっと優しい言葉。きっと会えるって。あっちも会いたいと思ってるさ。だよね。二人ともそう思うよね。ちょうちの女王様ったら命令で言わせた言葉で元気になってるんですけど。偽りの言葉でも心を救うことはできるってことさ。それよりビリオン長老から依頼は来ていないのか？調査が終わるまで待てだって。まあ変なマナビストに出てこられても困るしね。I'm assuming with how this goes that she's also joining this difficult quest, right? ギルドも調査しているらしいが進展はないようだな。ああ、どんなのが出てきても負けないのにな。君は時々自分の立場を忘れるな。万が一でもやばいのにね。There he is? アーサーだ。どこ？こっち。Really? どこReally? Sure. いや、本当にいたから、そんな目で見られても困るから。Okay. Went inside the store. やっぱり高いな。アーサー。次元リングを探してるの？いつかは手に入れたいと思ってるんだけど。I mean, those seem to be a very good investment. So I would say yes. Get one, even if they're expensive. ちなみにこの一番安いのだとどれくらい入るの？金貨10枚くらい？私の弓は入らないわね。それじゃ役に立たないな。あれだと？あれなら野営に必要な道具は一通り入るわね。Okay. その分お値段がね。I mean, that seems solid. Now you could technically wear a couple of those, right? For different things. But it should be able to at least handle like most of your standard equipment, like tent, maybe some water flask, some simple meals. All of those things it should carry. Otherwise, it is not very useful, I feel like. Even though it's expensive. Mm. やっぱり高いね。Oh, it was a flashlight. Okay. ああ、いたー。お母さんお兄ちゃん見つけたよ。あら、ヘレンにアンジェラも。もしかしてアリスたちの買い物から逃げてきたの？ダメよ。ちゃんと最後まで付き合ってあげて。わかってるよ。Do you? It feels like you don't know. ああ、疲れた。キュー。あ、ごめんよシルビー。おかえりやさ。どうしたの？家族サービスってやつ。二人ともパワフルでちょっと疲れただけ。しょうがないよ。アリスもエレナもアーサーに会いたかったんだもん。僕だって母さんとエレナに会いたかったよ。ねえ、また冒険に行くんでしょ？いつ行く？今行く？冒険はちょっと休憩。今は準備をしてるから。そんなに行きたいの？なんかすぐにお腹が空くの変なの。Right, because Sylvie is eating the monster course. I mean, you could just buy some, right?
I feel like adventuring is not on the menu for quite some time. I fear your mom is not going to allow you to leave, especially not before the birthday has come. At least the birthday you have to stay here for. ご飯足りないの？ご飯じゃないの。ほら、丸くてキラキラしたのが食べたいの。マナコアが食べたいんだ。それじゃあ冒険に行かないとね。ここで買ったらシルビーのご飯で破産しちゃうから。Oh, they're expensive. Okay. どうしたの？ Makes sense. もうすぐ2年だなって。僕が冒険者でいられるのはキシラスアカデミーに入学するまで。その約束の時間が近づいてきた。おそらく次のクエストが最後になるだろう。それが終わったら、ジャスミンはどう考えているんだろうか。I mean, she is old enough. It's fine. You can continue adventuring whenever you are done, right? ジャスミンいる？アーサー、入ってきていいわよ。That is not Jasmine. What are you doing in there? Are you dressing her up? 入って入って。ちょっと待って。え？いつもアーサーがお世話になってるからそのお礼。ママと私で選んだの。It looks good. It looks good. I feel like it has a pretty good contrast to her black hair, and she's always wearing black. So having a somewhat lighter, more colorful palette is a nice change. ああ、そう。私は学習した。 Did you? 子供であるエレナは子供扱いされることを嫌った。ならば大人であるジャスミンはEleanor, who is a shy, disliked being treated as such, which would imply that Jasmine, who is an adult, would dislike being treated like an adult. Is that what you are thinking? So you want to treat her like a child? Is that the point? Let's see how well it turns out. ジャスミン、可愛いよ。あれ？ Not well. ジ Not ャ well. スミンったら照れちゃって。照れちゃって。話があったんだけど。Did she change? Why did you change? Totally forgot. I thought she was wearing a lot more black, but I guess she always had some blue tones. Okay. ブラルドの誘いどうする？正直受けるべきではない。理由は？少し調べた。今回ブラルドは単独で動いている。彼のメインパーティーは参加しない。Oh. だからジャスミンに声をかけたんだ。So there is a reason they don't want to participate, I assume. And I also assume they are at least A rank, maybe also A rank. So if the whole party, apart from him, does not want to participate, I feel like that is a big red flag. 冒険者は臆病じゃなきゃ生き残れない。うん。Yeah? そうだね。アーサーはやりたいんだね。え？わかる。一緒にいたから。I mean, it's the last adventure, right? それがかつての人生で学んだことだ。だがその危険を乗り越えた先に新たなる出会いがあった。
Okay, we do a whole flashback, I guess, for the whole season. Also, you did not 危険 avoid を避ける danger. ことは自ら世界を閉じてしまうことでもある。私は二度目のそれを学んだのだ。僕もまだわからない。ただ次のクエストがジャスミンとノートの最後のクエストになると思う。 Right. 今 Look. ギルドにまともなクエストはないでしょ。最後が薬草集めでも楽しいと思うけど、どうせならもっと思い出に残るのがいいかな。命が一番大事。はい。でもそうだね、薬草集めじゃちょっと味気ない。準備しようか。ありがとうジャスミン。 Fair enough. Also, did I mistake her hair for black instead of green? It looks green in that one picture. Explains why she has those green-blue tones as well. Okay. My mistake then. Okay. It's not the end. So we can look. How many people do we have in this クエスト adventure? に出るとき、父さんが一番大事にしていたことって何？そうだな。終わった後みんなで笑って飯を食うことさ。飯？笑ってが重要なんだよ。成功しても失敗してもみんな無事ならそれができる。うん、そうだね。無事に帰ってこい。ジャスミンと二人でな。Okay. I mean, a solid priority. Everyone survives. We can live another day together. Highest priority is solid. Instead of trying to succeed at any cost. There are some people that would like to have the same happen, where they can live another day, but some stories are a little bit more brutal. So no, we are going. I don't want to go together with asshole. So the question is, how many people did he get? Because his party didn't want to, did he just get enough people for a new party? Or did he just get as many people as possible? Also, I would like to know why the rest of his party declined. どうする？洞窟はジメジメして嫌い。わかった。アーサー、頑張ってね。シルビーもね。Okay. He's going off again, alone. Like last time. Sure, QQ, whatever. Ice. Is this the guy that brought asshole into here? さすがにこのクラスは完全にコントロールできないか。だが十分。ここでの活動もそろそろ限界だ。最後に一働きしてもらおう。ほほほほほ。Okay. So someone is manipulating stuff. We saw some potions on the ground, whatever that means. I don't know if that is the same guy that babysits asshole and brought him here. Maybe. But also, he said this is the last job, which is an interesting parallel to Arthur and his last adventure for the time being. Yes, I mean, this episode was not that bad in the grand scheme.
it's still not the quality people would want. Far from it, but it's not horrible. It's fine. Yeah, it depends mostly now on how well the story is being portrayed. And maybe the quality of the animation is going to skyrocket in this dungeon. It could have been that they were saving up a lot of the budget and time for whatever is going to happen here. I know it's copium, but we may be cautiously optimistic.